Ingat lagi tak share split tu apa? Ingat tak share split tu apa ya? Ingat sikit-sikit je madam. Apa tu share split? Mana boleh ingat sikit-sikit? Apa tu Kita share? bahagi Madam. ini Ha? jadi dua. Apa dia? Apa dia? Share split apa? Bahagi share unit. Share tu awak bahagi. Tengoklah dia split tu berapa? 2 ke 4 ke kan? So contoh kalau daripada RM1 dia split 2 jadilah satu unit tu 50 sen. Okay, so share consolidated ni adalah the other way round of the share split tu lah. So maknanya kita konsol balik. Kita combinekan dia balik. So yang ini dia kata dia jadikan yang nilai 40 sen tu jadi balik RM1. So macam mana nak jadikan balik RM1? So kita tengok ordinary share asal dekat dalam Shopee ada 1 million. So awak tolak reduction 400,000. So tinggal 600,000. So awak just reconsolidate balik lah. So debit all ordinary shares of RM 60 sen each lah. Kan nilai dia sekarang dah jadi 60 sen lah sebab daripada RM1 turun jadi 60 sen. So ambil 600,000 and then awak kreditkan new ordinary share of RM1. Okay. So ini transaction ni dia tak akan effect awak punya Shopee punya value. Cuma awak kena tukar nilai ordinary share daripada 60 sen kepada RM1 balik semula. Tapi in terms of 600,000 ni tak perlu buat apa-apa adjustment lah dekat Shopee. Okay, tak perlu buat apa-apa, maknanya tak perlu tolak ke, tak perlu tambah ke, okay, sebab dia just ganti sajalah. Okay, and then whatever transaction that affected the ordinary share after the consolidation of the shares tadi, so awak kena pakai nilai RM1 lah. So whatever transaction related to ordinary shares kan, macam nombor 2 ni, so now ordinary share ni dah jadi RM1. Semua transaction melibatkan ordinary share akan jadi RM1 melainkan dia issue at other price. Okay? Faham? Madam. Right, good. Okay. So tak ada soalan confirm tak ada soalan. Kita nak move on to topik 2. Okay. So topik ni nanti akan ada satu test lah Cuma saya tak, kita tak decide lagi test tu hari apa. Memandangkan awak masih lagi dalam kuarantin. Sampai esok quarantine. Hari ni last madam. Ini last. Esok dah boleh ni ke? Dah boleh face to face ke? Maksud saya hari ni last. Hari Rabu baru hybrid learning. Hari Rabu baru face to face. Ya saya. Okay. So just get ready lah dengan quiz Wana Okay, so now topic 2 is business conversion. So saya dah post slides dekat dalam classroom on business conversion. Dekat topik 2 punya slides. Okay, saya dah post sepatutnya saya dah post tadi. Okay. Okay, so business conversion business conversion. So what is business conversion is based on the name itself, convert.
Okay, convert so dia convert lah. Okay, convert. Okay, so dia nak convert. Okay, convert the business. Okay, from sole trader, okay, ataupun partnership to company. Okay, so this is business conversion. Boleh nampak ke skrin saya? Boleh. Okey je madam. Kenapa dia kosong? Okay, memang kosong. Madam putih je. Okay. So business conversion So what is conversion? As I mentioned earlier adalah kita convert unincorporated business into companies. Okay. So apa dia unincorporated business tadi adalah terbagi pada dua, so proprietorship dan juga partnership, whereby awak dah belajar dah these two types of business in your previous courses. Okay, financial accounting 1 until financial accounting 3. And then financial accounting 4 pun awak dah belajar on the single company. Okay, so awak dah tahulah macam mana rupa statement of company, macam mana rupa financial statement of unincorporated business tadi. Okay. Okay, so ni dia convert ni kepada ini. Alright. Saya rasa dia lambat lah. Macam tak keluar. Awak masih lagi page business conversion ke? Ha. Okay, so ni tadi okay, so cuma untuk type of business conversion ni kita akan fokus on sole trader and partnership ni lah. Okay, for this topic, so how we convert sole trader and partnership into companies. Okay, so what are the books ataupun accounts that need to be prepared when there are conversion of the company? Okay. Okay, so bila sole trader ataupun partnership ni convert into company, so what happen actually to the sole trader ataupun partnership business ni? Apa akan jadi pada sole trader ataupun partnership business? Okay, so apa jadi pada sole trader ataupun partnership business ni adalah dia akan winding up. Okay, so apa itu winding up? Maksudnya dia close. Okay, so sole trader ataupun partnership business will be closed down and taken over by the new company. Okay, so dia akan bukan taken over lah, maksudnya dia convert. Okay, kita close dulu current sole trader business ataupun partnership business, and then kita open up a new company to take over the sole trader ataupun partnership business ni tadi. Okay. Okay, so what happened is that tadi saya dah kata sole trader ataupun partnership akan close down. So bila dia close down, what do the sole trader ataupun partnership do is they will sell assets and liabilities, okay, to the new company.
Okay, maknanya dia akan bagilah apa asset and liabilities yang ada dekat dalam sole trader atau partnership ni kepada new company. But not necessarily all assets and liabilities will be taken over by the new company. So it depends on the agreement between the sole trader business ataupun partnership business with the company. Okay, so maybe sole trader, kebiasaannya sole trader assets yang ada dalam sole trader adalah belongs to the owner kan. Biasa kan awak dengar owner brings car to the business, owner brings computer to the business, owner brings apa kan. So normally untuk sole trader business ni, okay, aset-aset yang ada dalam sole trader business adalah kepunyaan owner. Okay, so not necessarily bila dia convert pada company, all asset will be taken over by the new company. So maybe owner wants to retain his car. Okay, so maknanya dia akan transfer other asset except that car lah. So that car dia akan ambil balik contohnya. So bila during the business conversion process, make sure awak read in detail what are the assets and liabilities taken over by the new company. Okay, so from that time baru kita boleh decide kita punya transaction ataupun what are the purchase price. Okay, what are the purchase consideration. Okay, what is the goodwill. Okay, so kena carefully determine apa asset and liabilities taken over. Faham? Faham tak? First factors yang awak kena tengok adalah asset and liabilities taken over. Ataupun later on nanti saya akan namakan dia sebagai NATO. So what is NATO? Is actually net asset taken over. Okay, saya biasa akan sebut NATO lah. Net asset taken over. So apa itu net asset? Is asset less liabilities. Okay, net asset. Okay, and then in return after we have determined what are the assets taken over, what are the liabilities taken over, then the new company will pay the purchase price to the sole trader ataupun partnership business tadi. Okay, so dia akan bayar lah, pay the price. So this one kita akan panggil dia purchase price. So how much the new company need to pay to the sole trader ataupun partnership, we call it as purchase price. Okay, how much? Okay. In what form will the company pay to the sole trader? Okay, for example, maybe dia akan bayar, so katalah purchase price tadi RM 100k. Okay, so how do the new company pay to the sole trader ataupun partnership? That one kita panggil dia purchase consideration. So maknanya dia nak bayar 100,000 tadi dengan apa? So maybe dia bayar cash, maybe 50,000 cash, 20,000 ordinary shares, 20,000 preference shares, 10,000 debentures and so on. Okay, so how ataupun method of payment, so yang itu kita namakan dia sebagai purchase consideration. Okay, so these are terms yang awak kena ambil tahulah dalam business conversion. So why is it sole trader ataupun partnership business ni wants to convert into company? Kenapa? Why do they need to convert? Okay, kenapa dia tak continue saja as sole trader or partnership business tu? Kenapa? Apa reason dia nak kena nak kena convert kan? Menyusahkan dia, nanti kita kata pasal kita kena belajar procedure to convert sole trader dengan partnership ni tadi. Kenapa dia tak continue je business as sole trader ataupun partnership, ataupun daripada awal tu buka je company terus. Okay, so kenapa? Apa-apa jawapan boleh ke? Apa-apa je lah yang awak rasa. Cukup To modal. maximize more profit.
Maximize To profit. maximize more, more profit. Maximize profit. Okay, lagi? More capital. More capital. Okay, more capital. So dia kata nak maximize profit. Ada yang kata nak dapat more capital. Lagi? Cash flow lebih macam terjamin ke? Cash flow. Limited liability. Limited liability. So, make sure awak tahu nak explain lah kenapa awak pilih maximum profit, kenapa awak pilih more capital, kenapa awak kata cash flow, kenapa awak kata limited liability, sebab awak dah semester 5. So normally kita tak tanya je, kita tak tanya list apa why je kan. So why means explain lah, kena explain. So actually senang saja. So bila dia kata why do sole trader ataupun partnership nak convert into a company, of course awak kena tengok what are the disadvantages of being sole trader ataupun partnership business ni. Apa disadvantages dia? Okay. Sebab bila disadvantages tu lah menyebabkan kita tak nak benda tu kan. So apa disadvantages of sole trader ataupun partnership? Disadvantages. And what are the advantages of being a company? So ini adalah antara reason kenapa sole trader ataupun partnership ni tadi tak nak kekal as sole trader ataupun partnership, because of the disadvantages. Kenapa dia nak convert kepada company? Because of the advantages. Okay. So apa disadvantages of sole trader dengan partnership? Adalah dalam ni kan, unlimited liability dan company offer limited liability. So that is why they want to convert, antaranya lah. Okay, and then apa lagi? More capital. So kalau dalam sole trader dengan partnership, dia cuma boleh dapat capital from the owner, which is sole trader tu dia punya owner seorang, partnership maybe 2 to 20 kan contoh, ataupun 2 to yang partnership tu. Okay, so but if they become a company, so company can raise more capital lah in terms of shares. Okay, so that is antara reason kenapa sole trader ataupun partnership wants to convert into a company. So macam tadi siapa tanya saya tadi, boleh ke apa-apa jawapan? Yes, as long as it makes sense lah. Okay, as long as awak explain yang make sense. Okay. So easy to raise fund or capital. Okay, macam cakap tadi. So lepas tu jangan just cakap easy to raise fund and then compare lah kenapa dia advantage as compared to sole trader atau partnership. Limited liability status. Okay, separate legal entity. Okay, separate legal entity. Okay, potential to diversify. So bila dah jadi company, dia jadi besar. So jadi besar, dia lebih mudah untuk diversifykan dia punya activities lah, business activities as compared to sole trader. So biasa sole trader kalau dia buka, contoh dia buka mini market lah kan. Jarang lah sole trader dia buka mini market, kejap lagi dia ada pula rental, kejap lagi dia ada pula benda-benda lain kan. So potential untuk diversify tu lebih mudah kepada company. Owners are not burdened with management responsibilities. Okay, so dah tak perlu nak manage all the time that business lah. Kalau compare dengan jadi sole trader atau partnership, awak kena ada setiap masa. Okay, so these are some of the why tu tadi. Okay, so maybe ada reason tu awak boleh je list down sendiri. Okay, as long as dia make sense. Okay, class? Okay, madam. Okay. Okay, so what are the disadvantages of business conversion? So ada juga dia punya disadvantages lah bila kita nak convert ni. So apa antaranya disadvantages dia? Ada restriction. So bila dah jadi, maksudnya bila dia convert tu maksudnya dia dah convert jadi company. So awak list down lah apa disadvantages become a company.
Okay, so list down je apa disadvantages bila kita dah jadi company. Okay, so antaranya apa antaranya? Disadvantages of being a company. Apa? Ada restriction. Ada restriction? Restriction apa tu? Restriction apa? To transfer share. Ha? Restriction to transfer share. Tengok jugalah jenis company apa awak punya. Okay, so Macam restriction untuk okay, restriction untuk transfer share tu company apa? Restriction untuk transfer share tu company apa? Kita ada berapa jenis company? Kita ada berapa jenis company? Dia Kita ada berapa jenis company? Term 4 dah belajar berapa jenis company? 3. Apa tu? Apa tu? Company limited by share, company limited by guarantee. Okay, so actually dua je lah. Dia punya kecil dia Sendirian Berhad dengan Berhad. Okay, Sendirian Berhad tu yang limited. Okay, Berhad tu yang open. Okay, so Sendirian Berhad tu yang dia restriction on transfer of shares, yang Berhad tak ada sebab Berhad open to public. Okay. So apa disadvantages of having a company? So tadi ni satu saya dah bagi ni, business operation is controlled by the registrar of company. So sebab bila buka companies kita kena daftar dengan ROC, and then dia ada macam-macam requirement yang kita nak kena fulfill lah. Okay. Antaranya adalah financial statements need to be audited. So tak sama macam sole trader tadi ataupun partnership. Sole trader dengan partnership business, dia punya financial statement voluntary. Okay. Dia audit adalah voluntary. Sebab apa? Dia responsible to himself sahaja kan. Berbanding dengan company, so company responsible to the shareholders, which is the capital provider of the company. So that's why dia perlu audit. Okay, so antaranya lah apa disadvantages of a business conversion. Okay, and also more taxes to be paid lah on behalf of the company tu. Okay, so company makes more profit and more taxes to be paid. Okay, so kalau sole trader hanya bayar tax on the profit. Okay, profit tu terus masuk ke dalam owner, and then owner akan bayar satu kali tax. Okay, so actually kalau company tu sendiri bayar tax, and then company akan bagi return in the form of dividend kepada shareholder. So shareholder maybe akan kena bayar tax on the income lain yang dia dapat daripada company. So company bayar tax, shareholder pun akan kena bayar tax lah. Tapi nowadays dividend tu dah jadi exempted. Okay, so sekarang ni kalau dividend yang kita terima daripada companies tu dah no longer being tax. Okay, so maknanya dia single tier sahajalah. Okay, so company dah bayar tax dah cukup. So bila shareholder terima dividend daripada company, dia dah tak perlu bayar tax lagi. Okay, melainkan dia ada terima income lain lah daripada company. Okay, maybe employment income ke apa ke kan. So company dah kena tax, dia punya salary dia kena tax lagi sekali. Okay, so itu maksud dia punya more taxes to be paid lah. Okay. Okay, so how to convert? So what are the procedures? Okay, apa yang kita akan buat waktu nak convert? Okay, so first one is to form a
company. So biasanya sole trader tadi dia akan form new company lah. So sole trader akan jadi founder of the company, of the new company. Okay, so sebenarnya dia tak adalah beralih tangan terus. Sole trader business tadi dia masih lagi kekal as dia punya business, cuma dia convert sahaja from sole trader ataupun partnership kepada company. So normally the sole trader ataupun partners tadi akan become founders to the new company. Okay, so dia jadi founders lah. Okay, dia akan form a new company. Okay, so the company so formed will acquire the assets and liabilities of the old business. So dia ambil assets and liabilities of the old business and then has to pay tadilah macam saya cerita consideration transfer ataupun purchase price. Okay. And then the old business owner will become a shareholder. Ni tadi saya dah cakap kat awal tadi. So owner akan jadi shareholder. So kalau sole trader maybe dia akan ajaklah another seorang atau dua orang sebab company minimum mesti ada berapa shareholder? Company minimum berapa shareholder? Company minimum berapa shareholder? Berapa shareholder minimum company? 1 or 2. Seorang? Berapa minimum shareholder of the company? Ayo FA4. 2 2 madam. 2. So minimum shareholder of a company mesti ada 2 orang. So kalau dia sole trader business, maybe dia ajaklah lagi seorang siapa-siapa, saudara mara ke, isteri dia ke, suami dia ke, adik-beradik ke, kan, kawan ke. So untuk become another shareholder tu lah. Okay. Partnership tak ada masalah. So partners dia combine together jadi shareholder, dah boleh form company. Okay. Ish, 94 dah dia. So during the conversion, all business or vendor will be liquidated. So this one actually kalau awak masih ingat dekat FA3 rasa saya awak ada belajar partnership, dissolution of partnership. Ada tak? Ada madam. So yang ini nanti awak akan guna konsep tu lah. Apa double entry untuk kita close the partnership ataupun sole trader business tadi. Konsep dia sama je. Okay. Oh, dia lebih kurang madam. Ya, sebab sama awak tutup. Kan, dissolution of partnership tu awak close the partnership business kan. So samalah yang ni, awak close the partnership business and then what happen to the partnership business, kita sold off to the new company. Okay, sama je lebih kurang. Okay. So nampak ni, bila dia all business tadi liquidated, so apa yang awak nak kena buat adalah to close all books ataupun seller kita. Siapa seller tadi? Sole trader ataupun partnership. So kalau awak masih ingat, kita ada realization account masa awak buat partnership dissolution. Betul tak? Ada tak realization account? Ada. madam. Ada. Okay, so nanti kita akan apply benda yang sama sewaktu kita nak close sole trader ataupun partnership business ni. So sepatutnya senang, sebab tu saya kata FA5 ni sebenarnya tak susah pun sebab bendanya awak semua dah belajar daripada FA1 hari tu sampailah ke FA4. Just kita nak ambil balik konsep tu, masukkan ke dalam situasi dia lah. Okay, so sepatutnya memang FA5 ni kalau awak fokus, awak buat latihan saya bagi, memang senang, sangat senang. Jarang orang fail FA5, yang fail tu saya tak tahulah nak kata. Okay, biasa orang score A. Okay, a new set of accounts, tapi kalau awak tak fokus memang confirm lah, memang susah lah nak lulus. Okay, kalau tak fokus. Okay, a new set of accounts must be open. Okay, so bila new company, so kita akan open. So new company ni biasa kita panggil dia buyer lah. Yang ni tadi seller, so this one akan jadi dia punya buyer.
Okay, new company adalah buyer. So buyer kita akan buka business purchase account. Okay. Okay, so before we can do close ataupun open the account of buyer and seller tadi, so what do we need to do is to calculate the purchase price ataupun consideration transfer, and sometimes sometimes awak kena calculate goodwill jugalah. Okay, sometimes awak kena calculate goodwill. It depends on the question tu macam mana. So, apa itu goodwill? Okay, kita tengok nanti apa itu goodwill. Apa dia goodwill? Tak payahlah tengok, awak pun tahu kan apa dia goodwill. Rasanya awak pun tahu apa dia goodwill kan? Tahu madam. Tak tahu? Tahu. Apa tu goodwill? Apa dia goodwill? Apa dia goodwill? Goodwill itu adalah aset. Goodwill itu adalah aset. Macam mana boleh dapat goodwill? Macam mana boleh dapat goodwill? Macam mana boleh dapat goodwill? Kalau company tu beli harga lebih. Kalau company tu? Company tu apa? Saya dengar apa lebih je. Company purchase price tinggi daripada asset plus liability. Yes, correct. So bila company bayar, willing to pay more than whatever assets and liabilities taken over tadi. Kan kita kata company kena bayar for the asset and liabilities taken over. So adakah company bayar exactly sama dengan asset and liabilities taken over? Kalau ya, so tak ada goodwill. If not, dia bayar lebih, so dia akan ada goodwill. Boleh tak dia bayar kurang? Boleh tak bayar kurang? Boleh tak bayar kurang? Rasa tak tak boleh, boleh kot. Okay, so boleh juga bayar kurang. Okay, dia akan jadi bargain purchase. Okay, bargain purchase. Okay, tapi sangat-sangat jarang lah nak dapat bargain purchase. So biasanya dia akan bayar lebih. Sanggup ke company bayar lebih? Sanggup tak bayar lebih? Tak rugi ke dia kalau bayar lebih? Maybe. Tak rugi ke kalau company bayar lebih daripada apa yang dia dapat? Macam mana madam? Kenapa company sanggup nak bayar lebih? Sedangkan dia ambil aset, Dia katalah dia ambil aset Ada skill worker ke, ada brand ke. Skill worker, skill worker, branding, branding. Betul? Sebab, okay, so trader business ataupun partnership business ni dia dah ada lama. Dia dah wujud lama. So bila dah wujud lama, dia dah ada dia punya regular customer dia. Dia dah ada dia punya regular supplier dia yang mana dia boleh dapat harga murah. Okay, so cuba bayangkan kalau awak baru nak set up company without nothing. So maknanya awak tak ada customer, awak baru set up. So customer awak kena cari. Betul? Kalau awak tak ambil bisnes lama ni, awak bayangkan awak baru create new company. So awak tak ada customer, awak tak ada supplier. Bila tak ada supplier, awak punya credit rating pun tak berapa cantik. Bila tak berapa cantik maknanya tak ada supplier yang regular supplier tu. So kemungkinan harga biasanya supplier ni dia akan bagi based on awak punya rating lah, macam mana awak punya payment sebelum ni kan. So bila awak baru set up, kemungkinan awak akan dapat harga mahal satu, ataupun awak susah nak dapat kredit. Okay, kredit tu lah, kredit terms awak tu kan mungkin 30 hari je ke. Okay, so benda-benda tu semua yang menyebabkan why company willing to pay more than assets and liabilities as stated in the
company lah, apa yang ada dalam company tu yang kita nampak. So yang lain-lain ni kita tak nampak. Okay, dia punya good name dia tu. So itu yang kita panggil goodwill. So maknanya bila awak beli je sole trader atau partnership, awak dapat semua tu terus. Okay, tak perlu lagi nak susah payah nak cari customer, tak perlu susah payah cari supplier. Okay, dah ada dah. Okay, so itu reason, antara reason kenapa company willing to pay more, that we call it as goodwill. Okay, so kecuali lah kalau bisnes ni memang bisnes dah hidup segan mati tak mahu, so dalam situasi yang macam tu barulah akan jadi bargain purchase. So kita jual at discount lah. Okay, faham? Faham. Alright. Faham. So what are the steps involved in throughout the conversion process? Okay, the first one is you need to determine consideration transferable ataupun purchase price. Okay, kena tahu dulu, kena decide how much is the purchase price that the company willing to pay. Okay, ataupun how do the company pay ataupun settle the purchase price. Okay, then lepas dah dapat ni, so biasanya dekat sini consideration transferable ataupun purchase price atau maybe determine goodwill juga. Okay. Okay, and then selepas awak dah dapat semua ni, consideration transferable, purchase price ataupun goodwill ni, dan baru kita akan close book of seller and then open book of buyer. Okay, these are the steps lah. So how do we determine consideration transferable tadi ataupun purchase price or maybe goodwill? Okay, so what are the factors need to be considered in order for us to calculate the purchase price? Okay. Okay, the first one of course is the fair value of assets and liabilities taken over. So ini akan determine awak punya purchase price, betul tak? So berapa aset yang kita ambil, what is the fair value? So that will be your purchase price. Simple example, awak ambil aset nilai 100, so purchase price yang awak kena bayar of course lah 100, betul? Betul. Okay, at fair value so kita ambil, so kita akan nilaikan all assets and liabilities tu at fair value, bukan at book value. Alright. Okay, so atau nama lain dia saya akan cakap tadi NATO lah, net asset taken over. So fair value of net asset taken over. So this will determine the purchase price, satu factors yang kita kena tahu. So maknanya bila awak baca soalan, awak kena tahu yang mana aset, macam saya cakap tadi, what are the assets taken over and what not. Okay. Yang kedua, goodwill, macam kita dah discuss tadi. Okay. Adakah company willing to pay more? That is the goodwill. So how much the company willing to pay more? So that is the goodwill lah. Okay, goodwill. Okay, yang ketiga adalah the liquidation expenses. Okay, so as I mentioned earlier, bila kita convert, so sole trader and partnership business tadi kena liquidate. So bila liquidate, sole trader atau partnership business or the seller tadi will have to incur liquidation expenses. Then at this point, you have to determine who is the one who pay for the liquidation expenses. So kalau ikutkan responsibility untuk settle down the liquidation expenses ni lies under seller ke buyer? Siapa yang patut bayar liquidation expenses? Siapa yang liquidate? Seller kan? Seller yang liquidate, which is the sole trader ataupun partnership business. So sepatutnya sole trader ataupun partnership business will have to pay for the liquidation expenses. But there is cases whereby the new company pay the liquidation expenses on behalf of the seller. Okay, so company bayar on behalf of the seller. So if that happen,
So that liquidation expenses will form part of your calculation for purchase price ataupun consideration transferable. So only when this liquidation expenses is settled by the new company. So kalau liquidation expenses is being settled by the sole trader ataupun partnership itself, so it will not form part of your computation. Faham? Faham tak? Faham. Okay. So liquidation expenses tu mestilah ada kaitan dengan new company dan baru dia akan affect your calculation. Okay. So agak-agaknya fair value of net asset and liabilities will increase the purchase price ke will decrease the purchase price? Decrease. Decrease the purchase price. Makin banyak aset awak ambil, makin tinggi purchase price ke makin rendah purchase price? Makin rendah. Makin, sekejap. Makin tinggi aset, makin tinggi purchase price. Makin tinggi aset, makin tinggi purchase price. Makin tinggi liabilities, makin rendah purchase price. Ataupun bila kita dah net off antara assets and liabilities, so ia akan dia akan bagi effect increase kepada purchase price. Makin banyak aset, makin tinggilah purchase price. So bila kita nak calculate purchase price, assets and liabilities ni kita kena tambah dia lah. Okay, ataupun tambah aset tolak liabilities. Okay, net off kan dia. Okay, goodwill. Semakin tinggi goodwill, semakin tinggi tak purchase price yang perlu dibayar oleh company? Ya. Makin tinggi. Semakin tinggi. So ada goodwill, bertambahlah purchase price. Okay, liquidation expenses yang company bayarkan on behalf of the new company, apa efek dekat awak punya purchase price? Macam mana tadi madam? Okay, bila company bayarkan liquidation expenses, company dah bayarkan liquidation expenses on behalf of the seller tadi kan. So what happened to your purchase price? Makin rendah. Okay, dia akan mengurangkan purchase price sebab apa? Kita dah bayar lah. Dia assume as if kita dah bayar dah benda tu. Okay, so yang ni akan tolak. So maknanya apa formula untuk purchase price awak? PP equals to fair value net asset taken over tambah goodwill tolak liquidation expenses paid by buyer. Okay, sama juga balik semula dengan PC. PP is purchase price. So purchase price NATO tambah goodwill tolak LE. So dapat balik dengan PC. So kalau tak ada PP ada PC, still boleh kira. Kalau tak ada PP, kalau tak ada PC tapi ada PP, still boleh kira. Sebab apa? PP and PC is the same amount. Cuma bezanya PP is state amount je 100,000. PC awak kena pecahkan apa dia yang dia bayar. Okay, cash ke, bank ke, ordinary share ke, preference share ke, debenture ke. So the details of the purchase price lah sebenarnya, purchase consideration tu. Okay, so these are the formula. Sebelum kita boleh close ataupun open book tadi kan. So ini adalah yang paling penting untuk decide dulu how much is the purchase price, how much is the goodwill, how much is the net asset taken over, liquidation expenses and so on. Okay, so this is the formula. So kadang-kadang soalan dia tak bagi awak purchase price dan consideration, but the question give you goodwill. So daripada situ awak boleh cari purchase price. Sometimes soalan tak bagi goodwill tapi dia bagi purchase price atau purchase consideration. So awak boleh cari goodwill. Okay, so apa formula untuk cari goodwill? Apa formula untuk cari goodwill? Apa formula untuk kita cari goodwill?
Apa formula untuk cari goodwill? Apa formula goodwill? Formula ke double entry ni? Formula bukan double entry, formula. Ni formula untuk cari purchase price. So formula untuk cari goodwill. Itu formula untuk cari goodwill. Right. Apa dia? Alah awak ni, ni kan dah ada ni, pusing je lah. Ni kan dah ada kat sini ni. Pusingnya macam tu. Pusing je lah. So berapa goodwill? Sama dengan apa? Purchase price, Purchase price atau PC, tolak, atau PC lah dua-dua pun boleh. Tolak FV, NATO, Evinato. Okay. tambah liquidation. Tambah liquidation. Dah siap. Apa yang susah? Okay, so ni formula ni awak kena pegang. Okay, salah formula ni dia akan effect dekat awak punya belakang-belakang nanti nak close, nak open. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada So saya dah simplify tadi dia punya formula, so tak payahlah kita tengok yang ni. Okay, so example. Okay, so untuk example ni saya nak jump terus kepada textbook punya example. Example dekat soalan 8.1. Buka example soalan 8.1 muka surat muka surat 293. Okay, muka surat 293. Nampak ke? Nampak tak soalan ni? Nampak? Nampak meja. Cukup besar Buku teks ada kan? Okay, so first of all awak tengok dulu bawah. Okay, tengok bawah. Calculate the goodwill on business acquisition. So dia minta awak goodwill. Okay, so bermakna apa? Bermakna goodwill yang missing figure sekarang ni. So mesti dalam soalan tu akan dia beri PC ataupun PP. Okay, mesti ada lah. Okay, so tadi kita dah tengok factors need to be considered in calculating goodwill tadi ataupun purchase price or purchase consideration. Ni kan. So make sure bila awak baca soalan tu awak cari semua benda ni lah. So berapa asset and liabilities taken over, berapa goodwill kalau dia bagi. Tapi sebab sekarang ni soalan ni dia minta awak kira goodwill. So goodwill mesti tak ada. So yang dia akan bagi adalah dia punya purchase price ataupun PC ni. So tengok berapa purchase price ataupun PC. Tengok ada tak liquidation expenses and siapa yang bayar. So look out. So bila baca soalan tu pastikan awak keluarkan semua information ni. Okay, cari semua information ni. Dan baru kita boleh buat soalan tu. Okay.
So now kita tengok soalan So the sole proprietor of Syarikat Omega, Encik Omar, converted his business into a limited liability company on 31st December year 6. Okay, so dia ada sole proprietor Syarikat Omega. So siapa Syarikat Omega ni? Buyer ataupun seller? Buyer. Buyer. Seller. Sila. So ada seller Syarikat Omega ataupun Encik Omar lah, dia punya capital tu Encik Omar. Okay, and then they convert into a limited liability. A new company named Alpha Sendirian Berhad was formed to take over all. Okay, nampak ni? Take over all assets and liabilities. So siapa itu Alpha? Buyer. Okay, buyer adalah Alpha. So dia ambil apa? Take over all assets and liabilities of the company. Semua. Okay, semua maknanya tak ada kecuali. Semua dia ambil. Okay, so if let's say soalan tu kata take over all asset except bank. So apa awak nak buat? Terus cepat-cepat pergi pangkah dekat bank ni supaya bila awak nak calculate awak tahu bank dia tak ambil. Faham tak? Faham madam? Okay, so macam ni tak ada apa yang dia tak ambil, semua dia ambil. So okey lah. Kalau ada item-item yang tak ambil, make sure awak terus pangkah dekat awak punya Shopee. Okay. Alpha Sendirian Berhad was incorporated with ordinary shares. Encik Omar registered the company with 500,000 shares at RM1,000. So this one adalah additional transaction. So tak ada kaitan dengan awak punya purchase, awak punya calculation of purchase price ataupun goodwill tadi So dia tak ada kaitan. Hilang saya punya tu. Okay, so this one is additional transaction. Sekejap. Saya punya lock benda ni lah. Mana dia punya lock tu. Okay. So ini adalah additional transaction. Okay, the statement of financial position are as follows. So these are a list of assets and liabilities, capital semua dalam Syarikat Omega. Additional information, the fair values of assets are as follows. So selepas dah tahu apa assets and liabilities taken over, pastikan awak dapat nilai fair value dia. Sebab apa? Kita akan value at fair value. So this is the fair value. Okay, so this is the fair value. And then the purchase price was settled by issue of 100,000 ordinary shares at RM1.20 per share in Alpha Sendirian Berhad. So this is what? Purchase PP. price. Okay, so ini adalah dia punya purchase price and this is the purchase consideration. Okay. So, since dia minta kita calculate goodwill tadi, apa formula untuk calculate goodwill is goodwill equals to PP ataupun PC tolak NATO tambah LE. So, kita ambil balik formula ni tadi. Okay, PP atau PC kan. So, awak ambil. Cuma saya tak nak awak buat bentuk apa nama kita panggil tu yang apa melintang tu, kita nak menegak. So, macam mana nak kira? So start dengan since sekarang ni apa yang kita ada? Purchase price ke purchase consideration? Nilai yang kita ada adalah purchase consideration kan? Awak tahu purchase consideration sebab dia dah bagi tahu apa yang dia bayar. Purchase consideration. So dia bayar dengan menggunakan 100,000 ordinary shares at RM1.20. So 100,000 ordinary shares at RM1.20. So awak dapat 120,000. Faham? Ni tak keluar. Tu. Okay.
Faham? So katalah ada benda lain lagi. Katalah awak ada preference share. So just list down. Katalah awak ada debenture. So list down debenture juga. Katalah ada cash. So list down juga bank cash. Untuk PC Then total up semua sekali ni awak akan dapat purchase price. Okay, so kalau awak perasan dia punya purchase price ni adalah mesti sama dengan purchase consideration. So kalau ada total ni dia kena sama. Sebab tu tadi saya kata PP is equal to PC. So sama ada dia bagi PP atau dia bagi PC. So awak start mana dulu? Kalau dia bagi purchase price, then awak start dengan purchase price. Then baru turun purchase consideration. Alright? Faham? Faham. Okay, kemudian apa kita nak buat is less. Fair value NATO. Okay, tolak fair value NATO. So apa dia NATO? Kita tengok balik kat sini. Take over all assets and liabilities. So senaraikan semua asset dengan liabilities ni dulu. Senaraikan dulu. Okay, senaraikan dulu. Jangan ada yang tertinggal. So kita ada freehold prop. Kita ada furniture and fittings. Kita ada inventories. Kita ada trade receivables. Kita ada bank. Okay, since nama dia NATO, net asset. So tolak liabilities. So apa dia liabilities? Is only trade payable. So senaraikan dulu. Whatever assets and liabilities taken over. So pastikan semua asset and liabilities taken over awak dah senaraikan. Then baru pergi kepada what are the fair values. Okay. So apa dia fair value dia? Freehold property 75. Furniture and fitting 17,500. Inventories 15. Trade receivables 13. So bank dia tak bagi fair value macam mana? So bank tak bagi fair value macam mana? Tak perlu ambil dia yang atas. Okay, so bila tak ada fair value tak semestinya bank, sometimes maybe trade receivable pun dia tak bagi, inventory dia tak bagi. So apa nak buat, yang mana tak ada fair value dan kita ambil daripada Shopee. Sebab tu saya nak awak senaraikan dulu all assets and liabilities taken over. Sebab normally student selalunya dia akan tertinggal assets and liabilities yang tak disenaraikan dalam fair value ni. So biasa dia akan letak situ freehold property, furniture and fitting, inventories, trade receivable je. Bank dengan trade payable dia tak letak sebab apa? Tak ada fair value. So tak ada fair value still kena masukkan because of dia kata take over all assets and liabilities. So semua mesti ambil sama ada dia ada nilai fair value ataupun awak kena guna nilai book value. So yang mana tak ada fair value kita maintain at book value lah. Biasalah bank. Bank kalau dalam bank ada 8,000, awak jual ke orang pun 8,000 lah. Tak ada orang nak bayar bank 10,000 untuk dapatkan nilai bank 8,000. Betul tak? Betul, madam. Okay. So trade payable dia tak ada juga nilai dan awak masukkan 21,000 tapi make sure tolak lah untuk liabilities. So ini yang kita panggil NATO. Net asset. Net asset. Apa maksud net asset? Asset tolak liability. So awak dapat NATO kat sini. So dapat NATO berapa Berapa? Sekejap, madam dah kira. 150,000. 120? 150,000. 100? 50,000. 129. Oh, so you all ni 75 tambah 15 tambah 13 tambah 8.5 tolak 21. 108 je saya dapat.
108 madam. Tadi silap ni. 108 ni yang kita panggil NATO, net asset. Asset tolak liability, NATO. So this is NATO. Okay, asset tolak liability. So apa kita nak buat dengan NATO is kena tolak. So bila kena tolak, tolakkan dia. Purchase price atau purchase consideration, tolak NATO. Okay. Kemudian ada satu lagi item apa? LE kan? So LE kita nak tambah ke nak tolak? Tolak. Tambah. Tambahkan. So first awak tengok dulu ada tak LE, liquidation expenses. Second tengok siapa yang bayar. Is it syarikat Omega ataupun Alpha Sendirian Berhad. So ada tak LE? Trade payable madam. LE ada tak? Liquidation expenses. Liquidation expenses ada tak? Tak ada. Tak ada dalam soalan tu tak ada. Okay, tak ada. So then awak akan dapat awak punya goodwill. Okay. So tak ada LE. Mana ada LE dalam soalan tu? So akan dapat goodwill. So katalah saya tambah LE kat sini. Okay, liquidation expenses for firearm 2000 is paid by syarikat Omega. So boleh tak kita nak masuk dalam calculation? Boleh tak masuk dalam calculation? Boleh, kena tolak. Siapa yang bayar? Seller yang bayar, so tak perlu masukkan. Seller yang bayar syarikat Omega, so tak akan effect dalam calculation. Okay, tak akan effect. So kalau saya tukar syarikat Omega kepada Alpha Sendirian Berhad, Dia akan mengurangkan. so dia akan menambahkan. Menambahkan sebab ni kita nak kira goodwill tau, kita bukan kira purchase price. Sebab sini akan jadi RM14,000. Faham? Faham. Ada soalan? Ada soalan? So far tak ada madam. Tak ada lah. Madam. Ya. Nak tengok yang formula tadi boleh madam sebab tadi tak sempat nak. Formula PP. Thank you madam. Okay, so kalau tak ada soalan sekarang ni saya nak awak tinggalkan beberapa pages. Okay, sebab tu kalau boleh awak gunakan kertas kajang lah, jangan guna buku. Awak guna buku ke guna kertas kajang? Buku. Kalau yang guna buku, make sure awak tinggal beberapa pages sebab kita akan selepas ni kita akan prepare entries untuk close book.
OpenBook dan juga Shopee after conversion. Okay. So tinggallah dalam 4 pages, 4-5 pages juga lah kot sebab close book ada journal, ada T account, open book pun sama, journal dengan T account, lepas tu Shopee. Okay, sebab sekarang ni saya nak awak kira untuk soalan 8.2. Cuba kira goodwill untuk 8.2. Nak tengok kalau betul faham ke tak faham. Saya nak buka. Sekejap saya bagi awak ni Saya bagi awak sheet. Sebab kalau tak nanti kan awak tak, saya tak nampak awak buat ke tak buat. Okay, saya goodwill dalam tu tapi saya nak tambah sedikit soalan. Liquidation. Okay, so buat soalan 8.3 punya goodwill. Okay, kira 8.3 punya goodwill. So next class kita akan masuk close book. Okay, buat dekat link yang saya share tu ya.